close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. எல்லாருக்கும் கேக்குதா? நல்லா கேக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஹாய் ஹலோ வெல்கம் எவ்ரி ஒன். ரொம்ப நாள் கழிச்சு உங்க எல்லாரையும் ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசியில பாக்குறதுல சந்தோஷம். ஸோ வி ஆர் இன் PS5 கைஸ். நாட் ஒன்லி PS5 4Kல இருக்கிறோம், சும்மா கிடையாது. ஓகேங்களா? லைவ் 4Kல வரும், பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். பகுதி 9 ஆச்சு. விளாண்டு எல்லாம் மறந்து போய் கிடக்குது. பார்ப்போம் என்னென்ன ஞாபகத்தில் இருக்குது, என்னென்ன மறந்துன்னு தெரியல. நியூ கொஸ்ட் அவைலபிளா? என்ன கொஸ்ட்டு? ஃபயர் அண்ட் வயசா? இதுக்கு லெவல் 19 வரணும். நம்ம இப்போ இதில் இருக்கோம். அக்யூரேட் ட்ரிக்கா பூம்பார்ஸ். Accurate giant purple toad with the knapsack. Okay. Accurate direwolf claw with the knapsack. Knapsack na idu thane. ஐயோ அது பேர் மறந்து போச்சே. சரி, வாங்க போவோம். அதை திறந்து யாரா நீ ஷோக்கர் போடாங்க. இருங்க ஒரு நிமிஷம், இதை பார்த்துக்கலாம் எங்க இருக்குன்னு. நான் பாட்டு குட்டாபக்குள்ள போக போறேன். மேப்பு ஆத்தாடி ஆத்தா அங்க இருந்து வேர்ல்டு மேப்.
இங்கே இருக்குதா? இங்கே எதுனா இந்தா இருக்குதுல்ல, எதுக்கும் தேவைப்படும் தானே போட்டு வச்சோம். ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் போடுவோம். இரு எதுக்கு இப்பதான் நம்மள்ட்ட கைவசம் புதுசு இருக்குது. எப்படி கைஸ் நல்லா இருக்குதா? ஜம்முன்னு இருக்கு பாருங்க. வாட்செல்லாம் போலாம். எப்படி இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கினது. 6000 ரூபா கொடுத்து இந்த கேம் வாங்கினதுக்கு இதுதான். நல்ல கலரா இருக்குல்ல. இடமே குளிர் பிரதேசம் மாட்டேங்குது. பிடிக்கிறதுக்கு என்னது R2 வோல்ட். This could prove dangerous if I'm not careful. Okay. Revelio. Capulso. Expelliarmus. Incendio. Depulso. Protego. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Okay. ஓ அதுலியா பிடிக்கணுமா? நாப்ஸ் கேப் எங்கடா இருக்குது இது? Revelio. ஐயோ ஒரு கொல்லியை கூட காணாமே. பீஸ்டியை காணோம். Giant purple toad with the knapsack. அது எங்க இருக்குது? ஆத்தா ரைட். இருங்க பாப்போம். அது எங்க? இங்க இருந்து எங்கேயோ போகுது. இங்க போகணுமா? இந்த தேவைப்படும் தானே இங்க ஒன்னு ஆக்டிவேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அர்ரா ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணி போகும்ல. கொஞ்சம் என்ன நீ கட்டி எனக்கு காதல கொடுக்கவா? ஆஹா இங்க நாட்டிலோட எப்படி போறது? நடந்தா போறது? அங்கதான்டா போக சொல்றீங்க. அப்புறம் எப்படி போறது? சுத்தின்னு தான் போன மாண்டு.
ரொம்ப பெரிய பாதுகாப்பு சேர் கட்டிட்டாங்க போய். ஓகே, அது மட்டும்தான் பாதுகாப்பு. அண்ணன் இந்த வந்துட்டேன்ல, இதோ வந்துட்டேன். கமெண்ட் கைஸ், புதுசாக நம்ம சேனல் வந்தீங்கன்னா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு. Mysterious and a bit unsettling. What to do? என்ன அது? இது காத்தாடி ரொம்ப மெதுவா இருக்கு. ல வந்துட்டே. Do cooperate, won't you? Compulso! ஐயோ, சும்மா அடுத்தது ஏதாவது பண்ணி விட்டோம்டா. எது எந்திரிச்சிச்சு இப்ப? டென்ஷன் ஆயிடுச்சு, அட்டுக்கிடாது மறந்துடுச்சு. ரைட், அப்படியா? சரி, முடிச்சிட வேண்டியதான். Expelliarmus! Incendio! Depulso! Expelliarmus! Incendio! Depulso! Incendio! Depulso! யாரா அந்த? டேய், Protego! இருக்கிற எல்லாம் நம்மள்ட்ட. Depulso! Incendio! ஐயோ, முடிச்சிட போறாங்க டேய். ஆத்தாடி, வாஜியார காப்பாத்துனா வாஜியாரு. வரட்டுமா? அங்கே போய் எழுத்து ஏற்றிக்குவோம் முடியே. நான் அடிக்கிறாங்க. அப்பாடி, ஹெல்த் போர்ஷன் இல்லாமையே வேலைக்கு போயிருந்திருக்கோம். Revelio! டேய், கர்மாந்த டேய். புடிச்சாச்சுடா. Assignment's all finished. அட்டெண்ட் பீஸ்ட் கிளாஸ். இந்தா போறேன்டா. எங்க இது மேப்பு? Hogwarts map. வந்தேன்னு சொல்லு, வந்துட்டேன்னு சொல்லு.
ஈஸ்ட் கிளாஸுக்கு போகிறோம். புது அந்த இது என்னது ஏதோ ஒன்று அன்லாக் பண்ணுறோம், அப்புறம் கிளம்புறோம். என்னடா நான் மாறிக்கிறியன்ட்டுமா? ஐயோ Revelio. எங்கடா பீஸ்ட் கிளாஸ்? எதுக்குடா வந்திருக்கேன்? ஐயே இதான் நான் பீஸ்ட் கிளாஸா? ஓ பனியாலம் வந்துருச்சு. வின்டர் கைஸ், வின்டர். ஆமா இப்போ என்ன மாசம் போகுது? இப்போ என்ன மாசம்டா? ஜூலை தானே. என்ன ஜூலைல வின்டர் இருக்குது? வெயில் கொளுத்திட்டு இருக்கு. கொய்யால யாருது? ஓ சூரிய பகவானா? ஓகே இருந்து போங்க, தப்பு இல்லை. இந்த இங்கே தான் போயிட்டு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாம். ஐய் பட்டுக்குட்டி நல்லா இருக்கியா? யார் இது? வாங்க 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 வாங்க. ஐயோ அழகு. ஐயா அழகு. இது என்ன பென்குயின் மாதிரியே இருக்குது. பாரா டிராகன். ஓ பாரா டேய், பல வித்தியா கையில வச்சிருக்கான்பா. Excellent work today. Class dismissed. எது முடிஞ்சிருச்சா டீச்சர்? Can't say I'm terribly fond of all the dung in this. டீச்சர் நீங்க கொடுத்த அசைன்மென்ட் I முடிச்சிட்டேன் டீச்சர். completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. பொம்பார் நான் சொல்லி கொடுங்க. Now, this spell comes with a caveat. It Is it should caveat, only be அப்படினா? used when necessary. ஓ தேவையானப்ப The மட்டும் தான் யூஸ் exploding பண்ணுமா? charm, as you might suspect, can hurt ஐயோ people. இது வந்து மக்களை காயப்படுத்தக்கூடியதா? Use caution when ஆ casting. கண்டிப்பா பார்த்து பயன்படுத்துவேன். Of course professor, I will, கண்டிப்பா. Professor. கண்டிப்பா I will professor. hold you to that promise. நான் உன்னோட Now, சத்தியத்தை you நம்புறேன். must be precise in your wand movements. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. We don't want you blowing your hand off. அல்ல கையில Go கொளுத்திக்க ahead. மாட்டேன், கவலைப்படாதீங்க. சொல்லுங்க. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் டீச்சர், நீங்க கவலைப்படாதீங்க. டீச்சர் வந்து பம்பர் Well சொல்லி done. கொடுத்தாங்க. Now, let இருங்க டீச்சர், அத வந்து நான் எக்யூப் பண்ணிக்கிறேன். எங்க இதுதான் பம்பர்டாவா? வெளியா இருக்க மாட்டீங்க ஐயா. 1 2 3. ஓகே பாம்பர்டா புதுசா இதுதானே ஒண்ணு கத்துக்கலையா? ஓகே இதையும் வச்சுட்டோம்னு வச்சு லெஃப்ட்ல வச்சு விட்டுறோம். மக்கா கிளியில் இழிச்சு எரிஞ்சிடலாம். இப்ப practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. பம்கின்ஸா எங்க டீச்சர் இருக்கீங்க? இந்தா இருக்கு. Bombarda. Excellent wand work. நான் Cast the தெரிஞ்சிருச்சு. spell just like that every time. Assured and in control. இது நல்லா இருக்குடா. போட்டோ மோடு போவோம். இது போட்டோ மோடு. கலர்காவா தெரிக்குதுடா. இதாடுறா. இது தெரிச்சிருச்சாட்டுக்கு. சரி ஓகே டீச்சர் நன்றி. எக்ஸ்ப்ளோடிங் பம்பர்டா இஸ் போடுறேன். Bombarda. Excellent. You have it well in hand. யாருமே பயன்படுத்துவோமா? யாருன்னா இருக்காங்களா பாரு. விரியா இருக்குடா அது. அடுத்த கொஸ்ட் எங்க இருக்குது? கொஸ்ட் லெவல் 9 இன்னும் வரலையா? நான் இது என்ன அசைன்மெண்ட்? ஃபிளிப் அண்ட் டோ க்ரோ அண்ட் ஆர்வஸ். ஐயா இதெல்லாம் வேண்டாம். டிஃபரெண்ட் வேணா. அக்யூர் அண்ட் யூஸ் அண்ட் இன்விசிபிலிட்டி போர்ஷனு தண்டர் ப்ரோ போர்ஷனா? ஓகே அதை வேணா கற்றுக்குவோம். இது எங்கே தெரியுமா போவோம்? இது எபிலிட்டி பாயிண்ட்ஸ் கிடைச்சிட்டான்னு பார்ப்போம். டேலண்ட்ஸ் 0 டேலண்டா? நல்லா காவல் இருக்கு. Mastery, okay.
ஓகே இப்போதைக்கு எல்லாம் ஃபுல்லாக இருக்குது. என்ன இன்வென்ட்ரி கலெக்ஷன் சும்மா இது நோட்டு போட்டு வச்சிருப்பாங்க. ஓகே ரைட்டு. இப்போதைக்கு இந்த கொஸ்டினா எங்க இது இதுனா ஃப்ளிப்பண்டோனா என்னதுன்னு தெரியல, அதை பார்ப்போம். டிஃபெண்டோ அது பார்ப்போம். ஃப்ளிப்பண்டோ என்ன ஃப்ளிப்பண்டோனா என்னது? இதுவா ஆளை அப்படி சுத்த வைக்கிறது, அது தண்டத்துக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்ப இது என்னது? கண்ட்ரோல். பரவாயில்ல சரி. அப்ப கிட்டத்தட்ட எல்லாத்தையும் அன்லாக் பண்ண போறோம். இதையும் அன்லாக் பண்ணா இது மட்டும்தான் மிச்சம். சரி இப்ப இதுக்காக போறோம், டிஃபெண்டோக்காக. Invisible person, accurate use here. Potion against enemies. Enemies யா? என்னென்ன போர்ஷன் இருக்குது? இது என்னது? ஃபோக்கஸ் போர்ஷன், மேக்ஸிமம் போர்ஷன், எண்டூரன்ஸ் போர்ஷன், வேணாமா? Invisible purchase the SP for invisible person. ஓகே ரைட்டு. நம்ம கடைக்கு தான் போகணும். எங்க இருக்கு தெரியுமா கடை? மேப்பு இதா இருக்கும் கடை. இங்கே போகணும், இதுக்குள்ளார போகணும். உள்ளார போகணும்னா இதுக்குள்ளார இல்லை, இது வந்து நம்ம ஊடு. இதுக்குள்ளார போகணும்னா இப்போதைக்கு பக்கத்துல எங்கேயும் கடை இருக்குதா? வேற வழியில இதுல இருந்து புகுந்து தான் போகணும். சரி இங்க போவோம். இங்க இருந்து இதுக்குள்ளார புகுந்து போய் தான் அந்த இடத்துல போயிட்டு அந்த போர்ஷன் வாங்கணும். அந்த போர்ஷன் வாங்கினது தான் நமக்கு வந்து இந்த பணியாளம் வந்ததுனால எல்லாம் இப்படி ஆயிடுச்சு. இதோட முடிஞ்சு போயிடுமே, போக முடியாது. தெரியும். பரவாயில்ல நான் போய்க்கிறேன். இந்த இடத்துல போர்ஷன் கடை எங்க நேரம் பார்க்கணுமாடா? Bombarda. பிடிச்சிட போறாங்க நம்மள வேற. போர்ஷன் கடை எங்க இருக்குன்னு பார்ப்போம் இரு. வா ஏகப்பட்ட கடை இருக்குதாடா இங்கே. இது என்னது? பீஸ் சப்ளை கடை. இது என்ன கடை? இது கிடையாது. என்ன கடை இது? இதான்டா போர்ஷன் கடை. யாருங்க வீட்ல? Do you let me know if I can be of அண்ணா any மக்கசாமி assistance? வணக்கம்ண்ணே. இருங்கண்ணே எனக்கு தேவையான போர்ஷன் மட்டும் வாங்கிக்கிறேன். பை. இன்விசிபிள் போர்ஷன் கேட்டேன். நம்மள்ட்ட எவ்வளோ 1300 ரூபாவா இருக்குது. இன்விசிபிள் போர்ஷன் எவ்வளோண்ணே? இன்விசிபிலிட்டி போர்ஷன் 500 ரூபாயாண்ணே. ஐயோப்பா அத்தா. மேக்ஸிமம் ஃபோக்கஸ் கிரியேட்ஸ் a storm around the drinker which will stun the damage. ஐயோ என்னடா மொத்த காசும் போயிட மாட்டுக்குடா. இன்விசிபிள் போர்ஷன் 500. ஐயோ பத்தாதாட்டுக்குடா. இன்விசிபிள் போர்ஷன் 500 ரூபான்னா இன்விசிபிள் போர்ஷன் இரு ஒரு நிமிஷம் இரு. பிளான் பண்ணிக்கோ. I hope to see you again. ஒரு Farewell for now. நிமிஷம் இருடா பைத்தியார் போயிடலாம். Accurate and use a thunderproof portion against enemies. Accurate and use an invisibility portion. ரெண்டும் தான் வாங்கணும்.
போர்ஷன் ரெசிபி எடுத்தால் நம்மளே செஞ்சிடலாம். ஆனால் எப்படியும் டைம் ஆகும். சரி இது தண்டர் ப்ரோ 1000 ரூபா. A wise decision. Thank you. எவ்வளோ 90 ரூபாய்க்கு எடுத்துக்கிறானா இதை வைக்கால. நல்ல ரேட்டுக்கு போகுமான்னு பாக்கா. $200 போகுது. அப்போ விற்க கூடாது. 150 ரூபா. பச்சையெல்லாம் வித்துரும். இதுல இன்னொருலயும் இருக்குடா காசு சம்பாதிக்கிறது. என்ன தெரியுமா, இருக்கிற எல்லாத்தையும் வித்துட்டோம்னா காசு சம்பாதிச்சு. இது ஏதாவது தண்ட மாட்டுக்கு 90 ரூபாய்க்கு தான் போகுது வித்துருவோம். ஆரஞ்செல்லாம் வச்சுக்கோ. ஓகே ரைட். இரா ஐயோ I hope to see you again. இரா தண்டர் போல் போக சொன்னாங்கடா. இன்விசிபிள் போக சொன்னாங்க. இன்விசிபிள் போக சொல்றாங்க. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Thank you. Farewell for now. Bombarder. எல்லோ ஒன்று 2% இருக்குது. எனிமி மேலே போயிட்டு பயன்படுத்திடும். பூனை நல்லா இருக்கிறியா? அடுத்த ரொம்ப உனக்கு நான் ஏதாவது வாங்கிட்டு வரேன். சரி பாய். அம்மா கேட்டேன்னு சொல்லு. நல்ல பிள்ளையா இருக்கணும். Bombarder. நதியே நதியே நீந்தா நதியே. R1 ஓவா அதை மறந்து நான் வாழ அடிச்சுன்றேன். எவனாச்சும் எனிமி வருவானா அவனை போட்டு அடிக்கலாமான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். எனிமீஸ் இப்போ எது காட்டு பகுதின்னே தெரிய மாட்டேங்குது கைஸ். ஏன்னா வந்து இப்போ பனி பிரதேசமா இருக்கிறதுனால எது காட்டு பகுதின்னு தெரிய மாட்டேங்குது. சத்தம் கேட்குது. இந்த இருக்குது சமாச்சாரம் இங்கே தான் இருக்கு. வாங்க 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 வாங்க. Potato. எங்கடா யாரா நீங்க? Bombarder. யாரா கண்ணுக்கே தெரிய மாட்டேங்கிறா இங்க விக்க. Compulsor. இழந்து குஞ்சுங்களா இருங்கடா. எங்கடா இது இன்விசிபிள் பர்சன். என்னடா முதல்ல இதை யூஸ் பண்ணுங்களா? என்னதுடா இது சென்ட்ரல் பர்சன். Potato. அடுத்து என்னதுடா இன்விசிபிள் பர்சனா? Yes. Right. Return to the Professor Sharpa. Professor Sharpa. Okay. Yo Sharp பண்டையா எனக்கு சொல்லி கொடுக்குற நீ. ருக்குஜா ருக்குஜா ருக்கு ருக்கு ருக்கு. எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுக்கணும். இரு அப்படியே போயிடலாம். எங்கடா இருக்குது Hogwarts மேம்? சார் போய் பார்க்குறோம்.
தம்பி ஷார்ப்பு நமக்கு ஷார்ப்பாக சொல்லி தருவாப்புல. PS5ல இது ஒரு அட்வான்டேஜ் கைஸ், சட்டுன்னு லோட் ஆகிடும். என்னது அது புயல்லாம் போகுது. கரண்ட்லி நாட் ட்ராக்கிங். டேய் ஷார்ப்பு எங்கே இருக்கிறான்னு தெரியலையே. ஐயோ ஆத்தா, என்ன ஏனியெல்லாம் இருக்கு. இவனை தான் போய் பார்க்கணுமா? கரெக்டா தான் போறோமா கைஸ்? ஆமா இங்கதான் இருப்பான் இவனே தான். What do we have here? A demiguyz. ஓகே, இது நைட்ல எடுக்க முடியும். ஷார்ப் எங்கடா போனா? யார் இது மேடம்? Professor, do you have a moment? I do. ஐயோ deviation. I was wondering how you decided to teach divination. The art of divination is an important yet often misunderstood branch of magic. Those of us who divination possess எப்படி the சொல்ல sight வந்திருக்கீங்கன்னு கேட்டு are மாட்டிக்கிட்டோமா rare. நம்ம? And as is often, yes, not I had foreseen. ஐயோ ஒன்றை நான் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன் செல்லம். I'm not sure. வாயிங்க தெரியாம பேசி வந்துட்டு வந்து மாட்டிக்கிட்டேன். விட்டுறி ஆளை விட்டுறி கிளவி. இதான் எங்கேயோ இருந்துச்சு. எங்க கொஸ்து ஏதோ துளிக்குது. என்னடா அது அகல பாதாளத்துல இருக்கானோ சார்பு கீழே காட்டு. இருக்கடா இருக்கிறான் அவன். ஐயோ அவன் ரூம் வேற எங்க இருக்குன்னு தெரியலடா. எவ்வளோ பெருசா இந்த கேம் உண்மையிலேயே அவார்டு வாங்கணும்யா. வாங்கியிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம தான் லேட் ஆகும். That was it. Half a bottle of flabbergasted leech. ஐயா ஷார்ப்பு எப்படியா இருக்கிற? நல்லா இருக்கியா? Have you finished your assignments? முடிச்சிட்டேன் I சார். finished the tasks, Professor. நீங்க கொடுத்தத முடிச்சிட்டேன். Well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. ரொம்ப நன்றி ப்ரொஃபசர். Don't let it go to your head. உன் தலைக்கு ஏறாத மாதிரி பாத்துக்க. Let's see how you fare with Diffindo. சரி நீ இதுல எப்படி இருக்கன்னு Wand பாப்போம். at the ready. வாண்ட் எடுத்து ரெடியா வச்சுக்கோ. வாண்ட். Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying நீங்க attention. கவலைப்படாதீங்க ப்ரொஃபசர். நான்லாம் சும்மா பதற விட்டுருவேன். கத்துக்கினேன் ப்ரொஃபசர், கத்துக்கினேன்ல. வைக்கிறேன் பாருங்க ப்ரொஃபசர். கட்டா முக்கானா OX இப்ப பாருங்க இதுல பயன்படுத்தலாம். Very good. Diffindo. It's a pleasure to have a student who actually heeds instructions. Expelliarmus. Bombarda. Incendio. Diffindo. As I mentioned earlier, Diffindo can be versatile but dangerous. Good to see you continuing to practice. என்ன ப்ரொஃபசர் நம்மள்ட்ட பீட்ரு இருக்காரு. Expelliarmus. Incendio. Bombarda.
இந்த கையால அடி வாங்க போறோம் என்ன ஆக போறோம் Hello, Hamura. ஐயோ மாதியார் வீட்லயே திருந்துறோம்ல என்ன கதை தெரியலாம் திறந்துட்டா வாத்தியாரே Revelio. நான் கிளிக்கின்ற சத்தம் பண்றாங்க Yes, but what could he... 19 லெவல் வரணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இல்ல வேணா உட்காந்துக்கலாம் ஆஹா பட்டி ரீதி Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. Dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved. Well, I'm fearing the worst. Yeah? Should I be worried about my uncle or am I overthinking this? No. நீங்க overthink பண்ற உங்க uncle பத்தினா I would be worried. ஐயோ நான் கவலை பண்ணேன். I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. உங்க uncle troubleல இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஏனா Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. I'll see what I can then. Can you tell me more about Has your uncle traded with many goblins? Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he only recently mentioned Ranrock's lot, insisting the galleons were worth the risk. He does it for me. Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides that, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years. I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping. Notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He planned to set up camp north of him. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Oh, Uncle Roland. World map. நைனா ஏது இங்க இருந்து அங்க போய் உட்கார்ந்திருக்காருன்னு தெரியல பாப்போம் இடமே ஒரு மார்க்கமா இருக்குதா Adelaide mentioned her uncle's camp may be near Brockborough, past the river. நம்மளுக்கு தான் கைவசம் பொருள் இருக்குது குதிரையே வெளியில வா Time for a jaunt, I'd say. Let's go. வாவுடா சூப்பரா இருக்குது இடமே உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல गाइस PS5ல 4K டிவில விளையாடுறதுக்கு பெரிய இருக்கு
this be Mr. Oakes' Camp and Rock's loyalists? Just ahead. Should I take them by force or be discreet? I don't have time for this. You know. No need to race now, my friend. Vada. Defendo. Expelliarmus. Incendio. Protego. Bombarda. Dagda. You can't stop us. Defendo. Chill spells glance off of me. Oh, Expelliarmus. meant for me? Incendio. You won't stop Bombarda. me. Not quite. Easily diverted. Defendo. Expelliarmus. Was that your best? Incendio. Pity. Not quite. Taste. Defendo. I've been fighting since Incendio. before you were born. Bombarda. Defendo. Expelliarmus. Incendio. What have we here? Another human. Expelliarmus. Incendio. Defendo. Now to find out what happened. ஒரே அடிதான்டா செத்துட்டான்டா. வெரி மாமே. Bombarda. அஜாதா காத்து புட்டாயடா. गाइस இருங்க. நீ வெரிடா. எரியறப்பே அப்படியே ஆகி வெரி. எரிஞ்சிட்டு இருக்கே गाइस. இது நல்லா இருக்கு. இதுல ஒரு போஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கோ. நாளைக்கு தம்ப்நெயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி வேணாம், நல்லா இல்லை. Revelio. இருக்குது இல்ல. கொடுங்க. என்ன கதவு? Defendo. Bombarda. போடு, வெறியா இருக்குது. Expelliarmus. Incendio. Bombarda. Incendio. Revelio. இதுக்குள்ளதான் நம்ம போய் தேடி பார்க்கணுமோ? என்னடா இங்க ஏதோ கிடக்குது. Mr. Oakes' trade journal. Adelaide said that her uncle kept notes of his trades. Perhaps these landmarks will lead me to him. I should investigate. கொஞ்சம் இருட்டா இருக்குது. இருங்க, எங்க இருக்குது அது? லூமஸ். Lumos. நல்லா தான் இருக்குது. இது இதுக்காக இதுக்குள்ளார வந்து ஒன்று 2 3 4 5 இருக்குதா? அப்ப நான் எது யூஸ் பண்றேன்? எக்ஸ்பெல்லியார்மஸ் வெடிக்க வைக்கிறது, இது இப்படி கிழிச்சு விடுறது, இது நெருப்பு டேமேஜ். சாச்சக்குன்னு ஒரே கிளி. எக்ஸ்பெல்லியார்மஸ் தான் இது வலு ஜாஸ்தி. நெருப்புக்கு பதிலாக இதை வச்சுக்கோமா? Confringo.
Expelliarmus! Defender! Bombarder! எல்லாம் சரக்குன்னு போகுது. ஓகே ரைட். இப்போ லெவல் 90 வரணுமே. எவனையா போட்டு அடிச்சாதான் லெவல் வரும் ஹீரோ. இடிப்போம் ஆனால் மாட்டோம். என்னமா கிடக்குதா? யூஸ் ஆக்வர்ட் மேப் டு ஃபாலோ த ட்ரெயின். எப்படி ராக்கோட மேப்பா? அவன் எங்கடா வச்சிருக்கான்? அந்த நாய் எங்க மேப் கொடுத்துச்சு? ஆஹா, ஜேர்னல் எங்கடா இருக்குது இதுல? இதுதான் அந்த நாய் கொடுத்தது. அந்த இருக்குடா. எங்க போ சொல்றாங்க? இதுக்குள்ளார நுழைஞ்சு இப்படி இங்க போகணுமா? கேட்டு மாதிரி இருக்குது. Mr. Oakes' trade journal. Revelio. ஒரு வழிதான் இருக்குது. மேப்ல பார்ப்போம். எனக்கு இவன் சொன்னதே புரியல. என்னன்னா இங்க ஏதோ சொல்லியிருக்குமா? அதெல்லாம் எங்க குளிச்சுன்னு தெரியலையே. Revelio. Bombarder. இங்க போனட்டி மேப் கிடைச்சிச்சு. ஏன்னா அது ஜன்னல் இங்க இருக்குதாடா? அவள் போஸ்ட், கீழ் போஸ்ட், டேலண்ட்ஸ், ஜேர்னல்ஸ், இன்வென்ட்ரி. கம்பிக்குள்ளார பூரா சொல்றான். ஏன் பூந்து அங்க போ சொல்றான்? இந்த இடம் எங்க இருக்குன்னே தெரியலையே. நல்லா பாருங்க, எந்த இடம் உடஞ்ச மாதிரி இருக்கு. இந்த கம்பி, ஓ அங்க இருந்து இந்த கம்பிக்கு வரணுமா? கேம்ப். ஓ இங்க இருந்து வழி சொல்றானா? ஓகே, இந்த இடத்துல நின்னுக்கிறேன்டா. ஓகேடா. ஓகே கைஸ், இப்போ புரிஞ்சிச்சு.
ஓகே இப்போ புரியுது லைட்டா புரியுது இது கண்டனா இங்க இருந்து இங்க நின்னுக்கிறேன் நேரா போய் ரைட்ல போய் கீழே இறங்கணும் ஒரு கூண்டு இருக்கு ரைட்ல போய் கீழே பார்ப்போம் இருக்குதான்னு போய் பார்ப்போம் ஓகே ரைட்ல இப்படியே போய் கீழே இறங்க மாட்டேங்க Revelio. இதான ஏதோ கூண்டு நாய்க்கு அதுவா இருக்குமோ Confringo. Revelio. Defendo. Expelliarmus. Confringo. பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா கலைஞெல்லாம் செத்து கிடக்குது I know what that means. A rock formation. That's the first landmark on this map. Now to find the crooked tree. அதுல பார்த்தா நம்ம எங்க இருப்போம் தெரியுமா இரு பார்க்கறேன் இது வேற ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குடா இருக்கிறேன்னே தெரியலையே அங்க இருந்து இங்க வரணும்னு அப்படியே ரைட்ல போனேன் கேட்டு மாதிரி இருக்குது பார்ப்போம் நம்ம மேப்ல எதுவும் தெரியுதான்னு பார்ப்போம் ப்ரெஷர் வால்ட்டு தான் இருக்குது இங்க இருந்து இறங்கி கீழே வந்தோம் கேம்ப்பு அதுல இருந்து இப்படி வந்தோம்னா யாராவது டிராகனா இது என்னது ஸ்பைடர் லேயரு
இங்க இருந்து கரெக்டா கீழே வந்தோம்டா. கீழே வந்தா அப்படி காட்டுச்சு. இது என்னதுடா? ஆஷானம் கேப்ல போட்டாங்கடா. என்ன இந்த வழியே தெரியல. இன்னபிள் நிப்ளர்ஸா? நிப்ளர் இந்த போவோம்டா. அதுக்கு தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன்டா. Bombarder. It's been a bit grim, I won't deny, but the tides will turn for it. Defender. They don't seem to care. You're the one who stole our Confringo. Bombarder. You're about to regret. Expelliarmus. Disarm my wand, feel my wrath. Oh. Revelio. Defender. Expelliarmus. Confringo. Bombarder. ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி வச்சு போகணுமா? ஆஹா, இதுல ஏதோ மேஜிக் மாதிரி. Revelio. Bombarder. Revelio. Expelliarmus. Confringo. Defender. Bombarder. எப்படி தூக்குறது? Wingardium Leviosa. அதுக்கு பயன்படுத்தலையே. Revelio. Lumos. தோடுதா? இப்பதான் விஷயமே புரியுது. Defender. Confringo. Bombarder.
என்ன பண்ணணும் இருங்கடா. ஆக்டிவ் இல்லடா இது. Wingardium Leviosa. Bombarda. Confringo. Lumos. Wingardium Leviosa. Confringo. Wingardium Leviosa. Bombarda. Wingardium Leviosa. அப்படியேதான் இருக்கு, மாறலையே இது. வர மாட்டேங்குதே. Bombarda. Confringo. Wingardium Leviosa. Let's finish this job and be done with it. Confringo. Wingardium Leviosa. Lumos. Likely we'll need more wood if we're to not freeze. Seems harshness has some Wingardium Leviosa. followers. And be sure to stoke the flames with an easy hand. I seem to recall last time you put the thing out. எனக்கு இதுல என்ன பண்ணணும்னே புரியலையே. இவ்வளவு பெரிய கழுகுல அம்மா அடி. Bombarda. ஆகலையாது. Confringo. Wingardium Leviosa. Lumos. Wingardium Leviosa. Confringo. Wingardium Leviosa. Bombarda. Wingardium Leviosa. திருப்புறது இது. திரும்புதா என்ன? Wingardium Leviosa. அப்ப இது வேற ஏதோ இருக்குது. Wingardium Leviosa. Depulso. Wingardium Leviosa. Depulso. வேலைக்கு ஆகல.
Wingardium Leviosa. Descendo. Okay, இதுவும் இல்ல. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. ஆக்கியவும் இல்ல. என்னதான் பண்றது? பழவி போயிட்டு Wingardium Leviosa. Leviosa. கிடையாது. Wingardium Leviosa. சுத்துறதுனால இது திறக்குதா? Revelio. Wingardium Leviosa. டக்கு நாளை தூக்கணுமா? அங்க இங்க Bombarda. Wingardium Leviosa. எப்படிடா முடியாதடா. மரகோதிகளை எடுத்து Found it in me. You're the Bombarda. Too afraid to Serve your mistress. என்னடா மிஸ்டர்ஸ் கோஸ்டர்ஸ் இது என்னது இது? அது இல்ல. ஓகே. Expelliarmus. Defender. Confringo. Potato. Pathetic. Expelliarmus. Bombarda. Get yourself out Benito. of that one. Defender. great. Don't think you're going to get out of this alive. Bombarda. Confringo. Expelliarmus. Potato. That feel. Defender. Petrificus Titanis! Expelliarmus. Confringo. Bombarda. You can't hold out forever. அப்படியா? ஓடி லெவல் 19 வந்தேன். இது போதும். Revelio. லெவல் 19 வந்துட்டே. Bombarda. ஓ ஒரு நிமிஷம் நான் ஃப்ரீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போதான் கைஸ் எனக்குள்ளார ஒரு அறிவு ஜீவி தூங்கி நின்றவன் எழுந்தான். எங்கது விங்காடியம் லிவியோசா போட்டு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். Wingardium Leviosa. Crisis. ஆஹா. Wingardium Leviosa. இது தூக்கலாம் முடியுது. ஓகே.
Wingardium Leviosa. அதுக்குள்ள அங்க இறங்கியே போச்சுடாடே. Glacius. Confringo. Bombarda. எதுவுமே ஆக மாட்டேங்குது. Wingardium Leviosa. என்ன பண்றது? உண்மையால மாறவும் மாட்டேங்குது கல்லு. ஓ ஃபிளிப்பினோ இது அன்லாக் பண்ணுமாடா? ஓகே ஓகே, இதை பண்ணாதான் அது திரும்ப மாட்டுக்கடா. ஓ கைஸ் புரிஞ்சிருச்சு. இது அன்லாக் பண்ணோம் ஃபிளிப்பினோ. ஓகே, இதை பண்ணாதான் இதை இப்படி தூக்கி அப்புறம் அதை ஃபிளிப் பண்ண முடியும். ஓகே ஓகே ஓகே. ஐயோ அது எப்போ போய் கற்றுக்கிறது? இப்போதான் புரியுது. அதுக்கு அந்த ஸ்பெல் வேணுமா? சரி ஓகே, நம்ம கொஸ்ட்டு போய் பார்ப்போம். லெவல் 19 வந்துட்டோம். எங்கே இருக்குது? ஃபயர் அண்ட் ஐஸு மெட்டு பாப்பி ஷீட் அங்கே எங்கம்மா இருக்கிற? மெயின் மிஷனுக்கு இப்போ தான் போகிறோம் நம்ம. இப்போ தான் மெயின் மிஷனில் காலை எடுத்து வச்சு வைக்கிறோம். மணி என்ன 8:20 தானே ஆகுது. மலடி வாரத்தில் எப்படி இருப்பானோ? வாடா தம்பி. Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. பாப்பி Highwing's fine. I'm keeping an eye on ஹைவிங்லாம் her. பத்திரமா இருக்கு. நான் She's safe, பத்திரமா தான் Poppy, I வச்சிருக்கேன். promise. Good. பாப்பி நான் உனக்கு Whatever சத்தியம் the பண்ணி தரேன், அது poachers are up பத்திரமா to, I want இருக்கும். Highwing far from it. You said you had news about the poachers and that some of போச்சஸ் it had பத்தி to do உனக்கு with தெரியும் me. அப்படின்னு இல்ல? It did. I overheard them talking in the Hogshead and அங்க did என்ன you know பேசுனாங்க? that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? எது என்ன பிடிக்க போறாங்களா? என்ன கதை ஊர்றியா? என்னெல்லாம் பிடிக்க முடியுமா? After the troll attack. It does somewhat, but அது at the இருக்கதான் moment செய்யுது. I'm ஆனா more வந்து concerned பார்த்தீங்கன்னா about அது what else இல்லைன்னு you சொல்ல heard the முடியாது. poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. இல்ல Why? இல்ல. What is it? The poacher's best kept secret, apparently. ஓஹோ. The name came up twice, but they never went into detail. ஓஹோ. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to உன்னோட worry, ரகசியம் Poppy. If என்னோட I ever meet பத்திரமா your இருக்கும். gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. எனக்கு அது தெரியும் She அப்படினா. might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. இரு அதுக்கு முன்னாடி அண்ணன் வெப்பன்ஸ்லாம் எக்யூப் பண்ணிக்கிறேன், இல்லைன்னா ஒன்று அடிச்சுடுவாங்க. நெருப்பு மட்டும் எக்யூப் பண்ணல, இது நானே வச்சாச்சு. நெருப்பு தண்டம். நீ முன்னாடி போவ நான் பின்னாடி வாரேன், தன்னானே தானே தன நானே நானே. A centaur. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. நாங்க எதுவும் தொல்லை பண்ணனும் We're simply நினைக்கல. passing through. நாங்க சும்மா Do தான் you போறோம். take us for fools?
that we do not notice எங்கள more and பைத்தியம் more of நினைச்சிட்டியா your kind அப்படின்றான். around here. சரி In நீ வா league with the அடி வாங்கணும்னு poachers. எழுதி இருக்கு வாங்கிட்டு We போ. aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly அவன் fans of கிடக்குறான் நீ அதெல்லாம் worry wizard பண்ணிக்க நீ kind. படிச்சலாம். The poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? போச்சஸ்க்கு I நம்ம did என்ன notice the பண்ணிரோம் poachers இவன் talking நினைக்கிறான். with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why உனக்கே the தெரியலையா Centaurs are ஏன்ட்டு சரி suspicious. பிரியாவோட பாத்துக்கலாம். தீபாவளி கொண்டாடுவோமா? Bombarder. அடே நல்லா இருக்குதே. போச்சக் Defender. Expelliarmus. Confringo. எல்லாம் புச்சுக்கு புச்சுக்குன்னு போகுது பாத்தீங்களா கை? ஏய் என்னது இது? That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. தண்ணில ஏதோ இருக்குதா? என்னடி சொல்ற? என்ன சொல்ற? This is odd. What is it? Not entirely sure, but look Revelio. around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. எப்படி? Still smoking. Pelts. ஐயோ அடிச்சு Poor போட்டுருக்கானே. beasts. காப்பி குடிக்கிற நேரமாடா இது? Revelio. This is goblin metal. Seems out of Goblin-ஓட place in metal a poacher பாரு. camp. I should tell Poppy about it. பாப்பிட்ட சொல்லணும் இத பத்தி. அதுக்கு முன்னாடி இது என்னது? Why wouldn't they take their cages with them when they left? ஏன் இந்த கூண்டு எடுத்து போல? இந்த காப்ளின் இது Poachers பார்த்தேன் were கேங்க. here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I காப்ளின்ல found உருவாக்குனது. goblin armor. Oh, Let's keep armor-ஆ? searching, but carefully. Merlin சரி only knows what's going on பாத்துக்கிட்டே இரு here. அப்படின்றான். I don't have a good feeling about this. சீக்கிரம் போடி. How இடிஞ்சிருச்சு. do goblin and poacher interests align? தெரியல எனக்கும். போ. Look, down there. என்னது? Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? என்ன இங்க பண்றாங்க? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up ஆடி here. நான் இருக்கிறேன். Let's get a better lay of the land. Best thing in the world. எங்க இது? You track. They come up to me. I'll stick them like a nogtail. எங்க போணுமா? Somehow I'm running home. Potato. I'm out before I find you. Bombarder. Ow, vegetable! Has no one heard of using a wand these days? Expelliarmus. Admirable trick. Confringo. Blast it. Bombarder. அப்படியே. Happy Diwali birthday. Incendio! Merlin, you Confringo. regarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Revelio. ரொம்ப நாள் ஆச்சுல இந்த இத யூஸ் பண்ணி. Reparo. ரொம்ப நாள் ஆச்சு யூஸ் பண்ணி.
காசு நிறைய. Revelio. Poacher Strength. யார் இருக்கா உள்ளுக்கு? டேய் அண்ணன் வரேன் வழி விடு. What in Merlin's name? என்னடா இது? Are those dragons? Dragon. என்ன இது நடக்குது உங்களுக்கு? ஆத்தாடி அம்மாடி. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word. Given how crowded it is here, how could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. Okay, can and the dragon மேல இருக்க மாதிரி நம்ம பார்த்து can't afford to be spotted. You'll feel twice the pain if I have to come and gotcha! Kupringo! Potato! ஒருத்தன் தான் இருந்தான் அதனால பஞ்சாயத்து. Revelio. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Don't know how Ramrock's stomach's being near Rookwood. Protego! Hide from me! Oh, you like a streeler! Bombarda! Confringo! Expelliarmus! Stop it! நீயே போட மாட்டியா நீ? Avoiding our problems. Protego! Why can't... Oh, nothing more than luck. Bombarda! Luck! Expelliarmus! More than... Defender! இது இப்போ எனக்கு இது கிடைச்சிருக்குல அது பேர்னா டேலண்ட் இதில் எதுவும் பயன்படுமா Dealing damage to a cursed target, increase damage to all cursed targets. Wow. Range of Revelio is okay.
புரியல. ஓ செட் வச்சுக்கலாமா இது? Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite a fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. Can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Aloha, Mora. இவ்வளோ சீக்கிரமா திறப்பேன் எதிர்பார்க்கல. டிராகன் முட்டையா? ஆமாண்டோ, டிராகன் முட்டை. முட்டை 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 முட்டை. All right, I have the egg. Ready. The elements of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Defender, Expelliarmus, Bombarder, Protego. Stop messing around like a billywig! Expelliarmus, Confringo. Defender, Expelliarmus, Confringo, Bombarder, Protego. Never mind vegetables! Back to the dirt. No. You're the one we're looking for, and you brought a friend. Wow, 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 wow. You're not Defender. One less human to worry. Bombarder, Expelliarmus, Protego. I've never been one for gardening. I've never been in dying and intruders. Defender, Expelliarmus, Confringo, Bombarder. Protego. Expelliarmus, Confringo. Defender, Expelliarmus, Confringo. Child's play. The lamb returns to the wolf. Twas nothing. Expelliarmus, Confringo. Bombarder. Back to the dirt. No one! I see you. Protego. Luck. Nothing more than luck. To Bolso. Go down as easy. Look what you've done. Bombarder. Protego. To Bolso.
Confringo. Accio. My sight. Shooting plant. Confringo. The brains of us France you had. Producto! We don't have time. We need to free her now before more show up. Defendo. Accio. Aim for the ring at the front of her restraints. This may have been a bad idea. I suppose we'll find Get out. idea இருக்குமோ இன்னும் இவ்வளவு பேர் வந்துட்டாங்க யாரா நீ அவனை விடாது அவனை சாப்பிடு இல்ல கறிடாயடா Incendio. பறந்து போயிடுச்சு This way. இந்த வழியா ஓடிடலாம் That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. அந்த முட்டையை கொண்டு போய் வைக்கணுமா பொடி என்ன Not the goblins and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Let's get out of here. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. அதேதான் Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. வெரி காட்டிட்டேன் அண்ணன் வெரி காட்டிட்டேன் அண்ணன் வெரி காட்டினாமா இப்போ புது கொஸ்ட் இருக்குதா இது இருக்குதா It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class. Protego! Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. ரைட்டுங்க ப்ரொஃபசர் வீஸ்லி ஏதோ ஆப்போசிஷன் போயிட்டாளா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளிப்பெண்டோ கத்துன்னு வரணுமா டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனா லெவல் 20 என்னடா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்கோ ஃப்ளிப்பெண்டோ கத்துன்னு போயிடலாமா பிளட் லைன் ஸ்பீக் வித் செபாஸ்டின் ஏய் அதை பண்ணுவோம்டா முதல்ல செபாஸ்டின்ட்ட போய் பேசுவோம்டா எங்கடா இருக்கான் அவன் அங்க இருக்கானடா அவன் அங்க போய் பேசணுமா செபாஸ்டின் இங்க இருக்கிறானா ஹாக்வர்ட்ஸ் மேப் இங்கயா இருக்கிறான் செபாஸ்டின்
செபாஸ்டின் அங்கல இருக்கான். ஓ நம்ம இங்க இருந்து இவ்வளவு தூரம் வரணுமா? அங்க என்ன பண்றான் செபாஸ்டின் எனக்கு புரியலையே. How nice to see you, my young friend. Bombarda! செபாஸ்டின் இங்கே இருக்கிறானா? இப்பறா அங்க போனான் அவன். அந்த ஏய் பாஸ்டின் அண்டண்டா தங்கச்சி என்னாச்சுடா அது முதல்ல கேட்பான். பிளட் லைன் அப்படின்னு ஏன் போடுறாங்களாம்? முதல்ல சொந்த உறவுகள், அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாம். அவன் மேலே போயிடுறான்னு தெரியலையே. எங்க இருக்குது? இங்க காட்டுறாங்க. Accio! Confringo! ஐயோ செஞ்சிட போறாங்க. அடேங்கப்பா இந்த பார். செபாஸ்டின் மூதேவி எங்க தான் இருந்தது? Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Sebastian. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree, and I'll not say a word more. நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பேசுறீங்க தெரியல. செபாஸ்டின் I won't give up. அதான்டா சம்பி. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Okay. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. Okay. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Dark arts are dangerous. I'm curious about the dark arts. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Okay. Ominous's family history is personal to him. Okay. You can tell me எனக்கு சொல்ல முடியுமா? I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. நமக்குள்ள Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? இல்லையே. தெரியும் சொல்லாமா?
What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. He had no choice. He should have known better. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. இடமே பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குது பாத்தீங்களா गाइस Accio. இத மட்டும் லேர்ன் பண்ணுங்க Defender. உன்னை அறுத்துறேன்டா மகனே Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. Defender. இப்போ வந்து என்ன பண்றதுன்னு தெரியல गाइस நம்மள லெவல் அப் பண்ண சொல்றாங்க லெவல் அப் பண்றதுக்கு Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. அப்பா இப்ப பேசினியே இதுதான் பாயிண்ட் பாப்பி வரண்டி எங்க இருக்கு போஸ்ட் டக்குன்னு வந்தா செல்லகுட்டி டிராகன் கொடுத்துருவான் நான் பறக்கிறதுக்கு வெறியா இருக்கும்ல I'll fix him. That charm grinder. இருக்குது கதவு எங்க இருக்கு உள்ளார இருக்காலோ Glad you came. I wish I had the courage to go into the forest. இங்க என்ன பாப்பி பண்ற This is a change of pace from our last outing.
don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. If we can find her, we can return her egg. Okay. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? If it's all right with you, I'd rather not say. At least not at the moment. Understood. We all have our secrets. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. Defender! I'll say it again. Can't thank you enough for helping to save the village from those trolls. Revelio. Aloha Mora. உள்ளுக்கு என்ன இருக்குது கூட்ட திறந்தாச்சு Revelio. அடேங்க 40 ரூபா இல்ல 40 ரூபாய்க்கடா பூட்டு திறந்தேன் ஆண்டாவா பாபா ஒண்ணுமே இல்ல பாபா டம்மி பாபா Revelio. Mine now, Demi guys. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. இப்போ 20 லெவல் வரணும் அதுக்கு நம்ம எதனா வேலை பார்க்கணும் அதுக்கு என்ன வேலை பார்க்கலாம்னா கியரு ஆஹா சரி இருந்துட்டு போ கொஸ்ட் எங்க இருக்கு இந்த இருக்கு பில்பில் நான் போய் கத்துன்னு வந்துருவோமா ப்ரோ அண்ட் ஹார்வெஸ்ட் என்னது ப்ரோ அண்ட் ஹார்வெஸ்ட் ஃப்ளெக்ஸி வீடா acquire all the 3 combat plans and use them simultaneously அடா பாவிகளா அதெல்லாம் வேணாம் நான் பண்ண மாட்டேன் மீட் நாட்டி இந்த லோவர் ஹாஸ்பிட்டல் ஐயோ அது வேணாம் மீட் நாட்டி இந்த லாஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இது என்ன பார்க்கலாம் நாட்டியை போய் பார்ப்போம்
நாட்டி எங்க இருக்குறா? நேட்டி ஓ மை நாட்டி எங்கேயோ இருப்பாளாட்டுக்கு. வேர்ல்டு மேப்பு போவோம் இரு. நாட்டி இங்க இருக்காளா? நாட்டியை போய் பார்த்து என்னடி ஆச்சு ராக்கா ஐ அப்படின்னு கேட்போம். இதோட பார்த்துட்டு இதோட முடிச்சுக்கலாங்க. நாளைக்கு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் பகுதி 10. நாத்தி இங்கே தான் இருக்காளா? நாட்டி இங்கே தான் இருக்கியா? நாட்டி எப்படி இருக்கிறாய்? Meet me outside the Slytherin common room. Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Right. ஒரு நிமிஷம்டா. ஐயா உங்கள்கிட்ட பேசணும். Where could Archie have gone? If anything happens to him. Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. Bickle தேடி வந்திருக்கான். புருஷன் dead. இது இறந்துட்டாரா? He killed him. யாரை கொன்னாரு? I'm terribly sorry, Mrs. ஐயா Bickle. அது மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். Who killed your husband? யார் உங்க ஹஸ்பண்ட கொன்னாரு? I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and Oh, where is my son? Where is Archie? கண்டுபிடிச்சறேன். He must be around here somewhere. இங்க தான் இருக்கணும். When இருங்க. did you last see him? எங்க Archie பாத்தீங்க was home with கடைசியா? his father while I was out. His satchel's missing. Okay. Hopefully he's just gone wandering. Okay. As he's prone to do. I hope he wasn't here when Harlow. சரி கவலைப்படாதீங்க. Do you know which way Archie might have gone? எங்க போனான்னு தெரியுமா? He has a little hideout in the forest south of here. He Forestல never wanders ஒளிஞ்சிருப்பானா? far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave. In case he comes back home. சரி எமோஷன் ஆகாதீங்க. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. நாங்க கண்டுபிடிக்கிறோம் கவலைப்படாதீங்க. What am I going to do? ஒண்ணும் பண்ண வேணாம், நீங்க போயிட்டு அங்க உட்காருங்க போங்க. Please do not worry, Mrs. Bickle. We will bring Archie home. When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Revelio. Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. ஒரு ரிவ்யூலயும் வேலை செய்ய மாட்டேங்குதுடி. Revelio. There! Archie's footprints. He went this way. இந்த வே எங்க இருக்குடா? இந்த கேம் என்னென்ன பண்ண முடியுமா அண்ணன பண்ணி I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. நான் என்னெல்லாம் கட்ட போறாளோ? Wolves! Prepare for a fight. Protego! Expelliarmus, Bombarda, Confringo!
Confringo. Arresto momento. Defender. Bombarder. I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. Archie's satchel. Why would he leave it behind? Revelio. He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. ஒரு குழந்தையை காப்பாத்த முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கோம் गाइस. காப்பாத்தாம போக கூடாது, வீடு திரும்ப கூடாது. A fork in the road. We will need Revelio again. Revelio. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. ஐயோ நிறைய பேர் என்ன பின்தொடர்ந்து போயிருக்காங்களாண்டா, குழந்தை பையனா பாவம்டா. Thestrals. They are beautiful, are they not? You can see Thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first Thestral shortly thereafter. I found comfort in it. I still do. I think those of us who have Expelliarmus! Bombarder! I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away. Confringo! Helpless. It was a long time ago in some ways. But Revelio. in other ways, it seems like it was only yesterday. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us keep moving. We must find Archie. நான் இதை பார்க்கணும்னு சொன்ன மாதிரி நீ தாண்டி உங்க அப்பா கதையை சொல்லி இருந்த. Taking in children now, are we? Better not be. Expelliarmus! Bombarder! Confringo! Defender! Be on your guard. There can be no mistakes. Protego! Confringo! Defender! Expelliarmus! Expulso! Defender! Knew you were still hanging about. Bombarder! Expelliarmus! Protego! Incendio! Defender! Protego! I know you're... Bombarder! Confringo! Revelio. Defender. Bombarder. கல்லே உடைக்கிற அளவுக்கு சக்தியா இருக்குதாடா. Revelio. I did not expect this tent to be so large on the inside. That complicates things a little. என்னலாம் கட்ட போறாளோ. Bombarder.
நாடி திறக்க முடியல நீ காமாச்சி. Revelio. Darkly. You don't think he saw it happen, do you? Why else would he have run? He's just a child. We should release him. This is the sort of thing that could draw unwanted attention. Harlan will decide what to do with him once he gets back. மேல இருந்து குச்சோம். இங்க போறதுக்கு வழிய காணோம். வழி மேல தானோ? மேல போறதுக்கு இந்த இருக்கு வழி. Defender. Revelio. Defender. Bombarder. Expelliarmus. Confringo. எப்படிடா போறது? அடைச்சு வச்சிருக்காங்க. What was that sound? Defender. Protego. Expelliarmus. Bombarder. No one takes one of mine. So close. Nice try. Defender. Bombarder. Confringo. Expelliarmus. Reductor. It's easy. You'll regret that. Is that the best you can think of? Expelliarmus. Bombarder. Expelliarmus. Confringo. Defender. Predictable. Accio. Confringo. யார் மேல பறக்கிறது? நம்பாதுனா நீ மேல பறக்கிற இறங்குடி கீழே. What? How delightful. Expelliarmus. Bombarder. Confringo. Descendo. Reductor. You will pay for your deeds. Expelliarmus. Confringo. Protego. Defender. Expelliarmus. You're going to regret that. Bombarder. Triticus totalis! Descendo. Defender. Bombarder. Expelliarmus. செத்துட்டான்டா. குழந்தை கேக்குது, குழந்தை இரு வரேன். Revelio. அடடா இருடா வரேன்டா வெங்காயம். இவனை பொண்ணு போட்டு போயிடலாமான்னு பாரு. யாச்சும் போய் மாட்டிக்கிறானுங்க. Bombarder.
Revelio. எப்படி கீழே போறது? எங்க வழி இருக்குது? Die. Archie. Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Revelio. Not too loud, Archie. Sorry. We need to get this open. Hello, Gamora. நாமெல்லாம் பூட்டு திறக்கிறதுல 10,000 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு நமக்கு. வாடா தம்பி, வட்டே வட்டே வட்டே. அக்கா பின்னாடி வா. அக்கா இருக்காங்க, அப்படியே ஓடிடுவோம். Revelio. Bombarda. ஏன் இப்படி வெள்ளோலியா இருக்கு இந்த இடம்? வாடா. வந்தான் இல்லையா? A man called Harlow. He killed my father. அது உங்க அப்பனை கொண்டானா? We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. ரொம்ப நன்றி என்னை காப்பாத்துறதுக்கு. Now let's get you home. We know a safe way back. சரி வா, நம்ம முதல்ல வீட்டுக்கு போயிடலாம். Aloha Mora. அது எங்கடா பொட்டியை ஒன்று பார்த்தேன். ஒரு பொட்டி பார்த்தேன்டா, ஒழுங்கா கொடுத்துருக்கு. இயர் ஷார்ட் லாட் ஷார்ட் ஃபுல்லா. கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ. சரி ரைட். எங்கிட்ட போறாளே போடி. ஓ பிக்லே, இங்க வந்துட்டியா? Archie, you're here. Oh, you're safe. என்னடி அமைதியா இருக்குற? Mother. கட்டிக்கிட்டு புடிச்சு பேசுவாங்கன்னு பார்த்தா அப்படியே அமைதியா இருக்காக்கி. உன் மகனை கொண்டு வந்து விட்டுருக்கீங்க. நாங்க தான் வேற யாரு? Mr. Filbert. And I think they also said Otto's name. Otto name. டேய் நான் தான உன்னை காப்பாத்துனே. ஏன் பேர் சொல்றேன்? You run inside. நீ உள்ளுக்கு ஓடி போ. அம்மா பேசினா. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we? புருஷனோட friend டேஞ்சர்ல இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஆபத்துல இருப்பார். My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. Harlow. ஓ ரொம்ப சக்திசாலியான ஒரு விசாடு, அவராலே அதை சமாளிக்க முடியலையா? புரியுது. We don't want to worry you. நாங்க உங்களை கவலைப்பட வைக்கல. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா போங்க. And thank you for bringing Archie home. கண்டிப்பா அது எங்களோட டியூட்டிங்க. I can never repay the two of you for your kindness. பரவாயில்லை நீங்க வந்து திருப்பி செய்யலன்னா கூட பரவாயில்லை. நீங்க தயவு செய்து இந்த மூஞ்சி எப்படி வச்சுக்கிறீங்க பார்க்க முடியல. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. தத்துவம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாடா. மழை வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரோட இதையும் தேர்ந்தெடுத்து பெய்யறது இல்ல, எல்லா சைடும் பெய்யுதாங்க. நீ போயிட்டு வாங்க. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your help today. 20 லெவல் வந்துட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் அடுத்த கொஸ்ட் போவோம் நம்ம. Keldu. Must be able to cast Imperio. Imperio. Crucio.
அபடேக்கு டேப் ஒரு டேலண்ட் பாயிண்ட் இருக்கு. அது என்ன அது இதுல hold R2 and tap in direction to swap and unlocked spell set. அப்படியா? சரி. ஆக்கியோ வச்சுக்கலாம். வெளிச்சத்துக்கா குடிக்கிறது, தூக்கி அடிக்கிறது, நெருப்பு எரிய விடுறது, வெளிச்சம். லைட்டு மறைஞ்சு போறது வச்சுக்கலாம், பதிக்க வச்சுக்கலாம். கொஸ்ட்டை பார்க்கறத தவிர மீதி எல்லா வேலையும் பார்க்குறோம் நம்ம. கமெண்ட் கைஸ் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாம் லைக் ஷேர் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு பாருங்க. யூ ஆர் வாட்சிங் FlamerOpy கைஸ். Prepare for your search for the next reference, next keeper. அதுதான் இப்ப ட்ராக்ல இருக்குதா? ஏய் என்னடா முடியலையா? கிரவுண்ட் ஆறு பாக்கு. அதை விடுங்கடா. கொஸ்டுங்கடா, மீன் கொஸ்டு போயிட்டு இருக்கப்போ பண்ணியா? நோ மெயின் கொஸ்ட் அவைலபிளா? ஏன்? இருபது லெவலில் வரணும். நான் ஏன் வந்துட்டேன்? ஒரு நைட்டில் தான் இந்த வேலை நடக்குமோ? ஓ, இது கம்பல்சரியாக முடிக்கணுமா? ப்ரொஃபஸர் விசியோட அசைன்மெண்ட் முடிச்சு ஆகணும் மாட்டேடா. லைட்டா பைத்தியம் முடிக்கிறாப்புல இருக்குது. பரவாயில்ல. ஆகோடுக்குள்ளார போகணுமா? கீழே போகணுமாடா? பாத் போட் ஹவுஸ். ஐயோ கீழே இருக்குது, போய் தொலையும். கண்டா இருக்குது கைஸ், லைட்டா கண்டா இருக்கு. 9:25 ஆச்சு. சரி, இந்த இது மட்டும் என்னன்னு பார்த்துட்டு முடிச்சு விட்ருவோம்.
இதெல்லாம் இப்பதான் டிராவல் பண்ணி போற மாதிரி எனக்கு ஃபீலிங். அண்டர் கிரவுண்ட் ஹார்பர்லாம் போறேன்பா. India. So this is the underground harbor. இதுடா இங்க வந்தேன். இது படகு எடுத்துன்னு போணுமா? ஏன் அப்படி? Revelio. ஐயோ என்னென்னலாம் பண்ணிருக்கானோ. நமக்கே அப்படி இருக்கு. இந்த கேம் கண்டுபிடிச்சனுக்கு எப்படி இருக்கும்? I think they're... I wish the headmaster would have told me. Oh dear, I shall get in trouble for this. You're making it all up. அடங்கப்பா, இப்படி சுத்தி தான் போகணுமா? வேற வழி இல்லையா? ஐயோ, எனக்கு தலை சுத்தம். That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Revelio. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Accio. Revelio. Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. They don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. The quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? The snake, the golden snake. The golden snidget. Correct! Correct. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts?
Deathly Hallows கிடையாது. Arcus the Founder's Relics. The Founder's Relics? No, the answer was the Deathly Hallows. Oh, According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? Bludger. The Bludger. I'm sorry, but the correct answer was the Quaffle. When a chaser throws the Quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice Potion allows the drinker to change species. False. False. Correct. While Polyjuice Potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I'm sorry. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Reading can be as magical as anything. Why can't it? Weasley எங்கயா இருக்கு இந்த வந்துட்டேன். It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. You're making it all up. What if he's not? Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from என்னடா ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த இடத்துக்கு வரோம்னு நினைக்கிறேன். Too literally. ஐ அவுளு. Beautiful. அருமையா இருக்குது. ஆண்ட குட்டி. இவன் ஆண்ட புக்கா மாறிடுச்சு. Settle down. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. Adeda, madam. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Parra, எதை வேணாலும் எப்படி வேணாலும் மாத்தலாம்னு மேடம் சொல்றாங்க. You all know what to do. எது தெரியாது மேடம், சொன்னீங்கன்னா தான் பண்ணுவேன். Transformation. என்னடா இது? பட்டாம்பூச்சி 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 ரெக்கா கட்டி பறக்குது. அழகே இருக்கு. வாவ். Beautifully done. அருமையா பண்ணிட்டீங்க பசங்களா. ஒரு போட்டோ எடுத்து வச்சிருக்கேன். Class is dismissed. And remember, now is not the time to ease off your studying. OWLs will be here. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. Professor, எப்படி பண்ணிருக்கீங்க? நல்லா பண்ணிருக்கீங்க. No trouble in getting up to speed. Okay. And frankly, excelling in your schoolwork this year. ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றி. Assignment எல்லாம் தான் professor எனக்கு உதவி The பண்ணுச்சு. extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you haven't been taking full advantage of the opportunities presented by your field guide. I'd advise you not to squander such a resource. Of course, the guide isn't the only measure of success. Right, I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Thank you. Was your visit to the kitchens and the Hogsmeade graveyard with Nick to bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? ஐயோ இல்லங்க. Not at all. இல்லவே இல்ல. I'm fascinated by ghosts and
Food. நானே And வியப்பு I was அடைஞ்சு interested in அப்படி போய் learning more பார்த்துட்டு about the வந்தேங்க வேற castle and இல்லைங்க surrounding அதுக்கும் area. ப்ரொஃபஸருக்கு I சம்பந்தம் see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. If you wish to practice the spell you just learned, the training dummy is available. Glad to see you were paying close attention to my demonstration of the transformation spell. என்ன ட்ரம்மா மாறிடுச்சு இதே இது அவங்க மேல பிரயோகப்படுத்தினாலும் மாறுவாயலா தெரியலையே Since our visit to Feldcroft, something dawned on me. செபாஸ்டின் வந்துட்டான்டா prepare for your search for the next keeper. Sebastian is waiting near the entrance to overlook mine in the northeast of upper hospital. Reach level 22. ஒரே வார்த்தை தூக்கி வச்சிட்டானுங்க எனக்கு 22 வான்ட்டு 22 வருது இல்லை சாதாரண சேவா ரோண்ட் ஹார்வெஸ்ட் ஃபைன் வீடு ஐயோ ஐயோ மீட் செபாஸ்டின் அவுட் இந்த சிதறின் காமன் ரூம் குரூஷியை சொல்லி தரானா சூப்பர்ரா பொன்னியால் எந்த வரண்டி அடிங்க ஏய் சி 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 இந்த வந்துட்டாரு My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. குரூஷி சொல்லிக்குறா And bring someone who speaks gobbledygook. I remember our meet mentioning something about gobbledygook. குரூஷியை சொல்லி தரான்டா எவ்வளோ நாளாக காத்து நின்று இதுக்காக நவர் ஒரு டார்க் ஆர்ட் இது கற்றுக்கிறோம்னா சும்மா கிடையாதுடி குரூஷியோ சீக்கிரம் சொல்லிக்கிறா அதாவது பாருங்கடா காய்ஸ் முறையா குரூஷியோ கற்றுக்க போகிறேன் கடைசியாக அவார்டா கேட்டா அப்புறம் கற்றுக்கலாம் வந்துட்டேன் மகனை எங்கே இருக்கிறா வா சொல்லிக்கிடு My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are. I received your owl. Hey, What owl happened எனக்கு with கிடைச்சிச்சு வா. I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. Okay. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Okay. Unfortunately, only a Gaunt's knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Okay. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? Okay. I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. அப்படியா ரொம்ப மொரடு பிடிச்சவனா போல இருக்கு. I'll lead you to him and then leave you to அவன் it. எங்க இருக்கான்னு எனக்கு தெரியும் நான் உன்னை கூட்டி போறேன்றான். I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you know what. போடா வேகமா போடா. In the town circle in Hogsmeade. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Lumos. விளக்கு பிடிக்க விட்டாங்க. Guys, புதுசா நம்ம சேனல் வந்து என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்க. Accio. Depulso. Lumos. There he is. Good luck. நான் பாத்துக்கிறேன். What are you doing here? நண்பா. Hello, Ominous. Ominous? Do you have a moment? எனக்கு கொஞ்சம் நேரம் கொடுக்கறியா? What have you and Sebastian been up to now? இப்போ என்ன செபாஸ்டியன் நீங்க கொண்டு வந்திருக்கீங்க? I confided in you before about what happened with the எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அந்த அண்டர்கிராஃப்ட்ல என்ன நடந்துச்சு. Simply wanted me to have a safe place to practice some spells. அந்த இடத்துல சேஃபா இருக்கும் அதனால தான் வந்து பிராக்டீஸ் பண்ண சொன்னா. அதனால தான் நாம அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ண. நீ எதுவும் தப்பா எடுத்துக்காத. உன்கிட்ட சொல்ல கூடாதுன்னுலாம் இல்ல. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about what was it? இன்னும் அது நடக்குன்னு சொல்லாதப்பா. நடந்துருச்சு. உனக்கு எப்படி அவன் சொல்லலாம் கேக்குறேன். நானும் அவனுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் தான்டா.
Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. Okay. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. Okay. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried. Aren't you curious about what's inside? Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. History will repeat itself. உனக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியலப்பா அதனால தான் நீ இப்படி பேசுற நடந்து தெரிஞ்சாதானே நீ பேச மாட்ட Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. நம்ம ரெண்டு பேரால இதை சேர்ந்து செய்ய முடியும். See what you've done here. நான் நீ என்ன பண்ணேன்னு நீங்க பார்த்தேன். நீ என்ன கன்வின்ஸ் பண்ணிட்ட. இப்போ நான் வந்து அதை பண்ண முடியும் நான் நம்புறேன். என்ன நினைச்சு நான் சொல்றேன். நீ போய் செபாஸ்டியனை கண்டுபிடி நான் இங்க வெயிட் பண்றேன். ஐயோ இந்த முது எங்க இருக்கான்னு தெரியல. We don't regret this. Sebastian, over here. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something Revelio. to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. Lumos. And by that logic, 3 is better than 2. Accio. Cabalso. Lumos. Revelio. Remember, 3 braziers are involved. Someone was actually listening. I do that. Occasionally. Lumos. Depulso. Revelio. Open the door and go to guy. Aloha Mora. ஒரு கதவு திறக்கிறதுக்குள்ள கிழிஞ்சு போயிடுது. Lumos. Depulso. Revelio. Revelio may help. என்ன ஓடுது?
Lumos. தெரிய மாட்டேங்குது கண்ணு வேற தெரியுது கதவை எங்கிட்ட இருந்து திறக்கிறது Revelio. Accio. ஓ நெருப்பு பத்த வைக்கிறதுக்கடா இது ஆண்டவரே Incendio. That brazier went out on its own. I wonder if it's a clue. Revelio. Incendio. நான் கை நீட்டி போயிட்டு இருக்கிறான் இல்லைனா இப்போதான் பொத்தி வச்சிருப்போனே அதுக்குள்ள அணைஞ்சிருச்சு ரித்தரின் டோரை எப்படி திறக்கிறது அதுதான் புரிய மாட்டேங்குது Lumos. Capulso. ஒரு நிமிஷம் இரு Incendio. Defendo. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. Revelio. Perhaps all three braziers need to be lit at the same time. Oh. Expelliarmus. Confringo. Something's happening. I hope we're இது ready for முன்னாடியே this. எனக்கு சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நான் பாடு போயிருந்திருப்பேனே Lumos. மூணே சேர்த்து அட் டைம்ல ஏத்தணும் இப்பல சொல்றான் இவன் சட்டி இன்னும் பாம்பலா இருக்குது பிச்சை புத்து என்னாச்சு பாம்பலாம் கொண்டு வரீங்க Revelio. சரி பண்ணுமா Reparo. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I A hear. journal entry, signed by Noctua Gaunt. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Believe me, I am having thoughts, but I'm still convinced we should go ahead. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. Lumos. It worked. Ominous. You possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Never mind. There's no clear way forward. Like a maze.
Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult. Incendio! Revelio! Where we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate. Lumos. Incendio! The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. சரிங்களாக்கா இது என்ன சொல்ல வராங்க This is looking rather dire, isn't it? You sound surprised. We're in a maze Revelio. designed by Salazar Slytherin. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Poor Aunt Noctua. Lumos. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. Have symbols, and there are symbols on the dial. ஓ இங்க சிம்பிள் இருக்குதாடா நல்ல வேளை சொன்னீங்கடா என்ன சிம்பிள் கர்மாங்க இருக்கு மேல ஏதோ கட்டமா இருக்கு கீழே எதுமா பாம்பு மாதிரி இருக்கு Matching the symbols did open it. Was about to do that myself, but you got to it first. Nice work. Lumos. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did, and she was my favorite person in the world for it. சரி இங்க உள்ள லாக்குக்கு என்ன அர்த்தமா இங்க உள்ள லாக் எதுக்கானதுடா Incendio. Lumos. Revelio. Lumos. இது ஒரு தேவையில்லாத ரூம் இது திறக்கிறதுக்கா என்ன போட்டிருக்கு இதுல கீழே கட்டம் மேல கீழே கட்டம் வருது மேல இதுவா நவுறா
That's Lumos. promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. Incendio! Where? All I heard was rewards. Keep going. Reparo. Lumos. Another not the welcoming sort, was he? Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. வந்துட்டேன் guys. I spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. Incendio. Lumos. We've got more to solve ahead. Search each corridor. It may not be obvious which leads where. The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. Oh, she mentioned being She trapped mentions here. being trapped here. Blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. Okay. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. Okay. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture. I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young.
Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. நான்லாம் வருத்தப்பட மாட்டேன். என்னடா இவன் எப்படி சொல்றான்டா பைத்தியக்காரன். நீனே சொல்லி குடுறா. What do we do now? இப்போ என்ன பண்றது? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. இங்க சாவறதுக்கு பதிலா அத காஸ்ட் பண்ணலாம்லடா. ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? I can teach you Crucio or I can cast it on you. Wait. You didn't say you knew how to cast Crucio. நீ சொல்லவே இல்லையே இது எப்படி பண்ணலாம்னு தெரியும். Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctuagaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. I want to learn the curse, and I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand, point it at me, and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. ஐயோ இருடா நான் கொஞ்சம் பார்த்து இருக்கேன்னு தெரியல. Crucio. Ready? I'm ready. அப்பாடி ஒரு வழியா திறந்துச்சுடா கேட்டு அக்கா மக்கா வெரி கைஸ். Are you all right? That pain. Crucio வந்துருச்சு. Crucio வந்து இது என்னது? அதுக்கு பதிலா வச்சுப்பா. இதுல வச்சுட்டு unfreeing. I would have done anything to make it stop. But I'll survive. Revelio. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Revelio. கொஞ்சம் காப்பி குடிச்சிட்டேன் வேற எதுவும் இல்லை. என்ன கருப்பு உரண்டை வச்சிருக்கீங்க? Sebastian, Ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Revelio. I don't want to leave, but I owe you.
Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. Bombarda. Oh, travel பண்ணலாமா? வாங்கடா பாய்ஸ். என்னடா? ஓஹோ, ஓகேன்னு உணர்த்தி இருக்க. இல்ல ஜி. About your aunt. இப்பதான் விஷயமே புரியுது. I meant what I said before. We swear right now never to engage in anything to do with dark magic again. இவன் ஏன் டார்க் மேஜிக்னாலே இப்படி ஆவறான்னு தெரியல. அந்த நட்டாசியாவா எவ்வளவு செத்து போயிட்டாளா அதுல இருந்து பயப்படுறாங்க. I suppose after all this I am grateful to know what happened to her. Thank you. தன்னை கில்ட்டா ஃபீல் பண்ணிக்கிறான் இவன் ஓமினஸ் ஏன்னு தெரியலையே. 2 இது அன்லாக் ஆயிருக்கு, 2மே லாக்ல இருக்குது. ஏன் அப்படி? இருங்க பாப்போம். லைவ் க்ளோஸ் பண்றப்போ வந்துருக்கீங்க பாத்தீங்களா? மனசாட்சியே இல்லை ஜி. இது என்னது? ரெக்வயர் லெவல் செபாஸ்டியன் இஸ் வெயிட்டிங் நியர் தி என்ட்ரன்ஸ். ஓகே. Lord Hope has asked me to meet him at a goblin mine south of Hogwarts and asked that I bring someone who picks copy to coke. 21 லெவல் வரணுமா? இது என்னது? Speak with an natty outside the divine classroom. Okay. Talk to Poppy in Oxford. அந்த முட்டை இது முட்டை இது அதுவா? இப்போ இது 3 தான் முடிக்கணுமாடா? அடுத்தது ப்ரிப்பேர் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். அவனோட அம்மா அது டைம் டிராவல் பண்ணி வந்து இருக்கும், லாஸ்ட்ல ரிவீல் பண்ணுவாங்க. அப்படியே வேணாம் விடுங்க. அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூஷியை யார் மேலே பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் அவங்க மேலேயே பண்ணிட்டு இதாகிடுவாங்களோ, இறந்துருவாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி தான் பேசினாங்க. எனக்கு புரியல. 20 பாதியில் இருக்கிறேன்னா இது எந்த ரூமுக்கு? ஏதோ ஒரு ரூமுக்கு போனால் தானே இதை பார்க்க முடியும். மறந்துட்டேன் அதை. திஸ் இஸ் மை ஸ்டோரி. அப்படிங்களா? ஓகே. இப்போ 21 லெவல் வரணுமா? சரி, ஒரு சேவை போடுவோம் முதல்ல. என்னடா இருக்கு? சேவ் செட்டிங்ஸ். நான் வரல. எவ்வளோ மணி நேரம் ஆடி இருக்கேன் இரு பார்ப்போம். ஜி 17 மணி நேரம் தான் ஆடி இருக்கேன். நீங்கள் 30 மணி நேரம் கேம் தானே சொன்னீங்க. ஏன் ப்ரோ அன்ரியல் ப்ரோ 30 hours கேம் பண்ணீங்கல்ல? சரி, என்ன பண்ணுவோம் இருங்க. நல்லா ஒரு வெளிச்சமான ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு லைவ் முடியும். எல்லா இடமும் கருப்பா இருக்கு. Lumos. நானே எனக்கு வெளிச்சம் கொடுக்குறேன். பேக்ரவுண்ட் நல்லா இருக்குது. இருக்கு ஒரு போட்டோ ஷூட்டு போவோம். நல்லா இருக்குது இல்லை?
எல்லாமே இருக்கட்டும். லோகோ Hogwarts legacy. லோகோலாம் நம்ம போட்டுக்கலாம் ரீதி. ஆக்சுவலா அந்த சைடு நின்னாதான் வெளிச்சம் வருதாட்டு. அந்த சைடு நின்னா நல்லா வெளிச்சம் வந்துடும். சரி ஓகே, நம்ம நேரம் சீசன் ஸ்ப்ரிங்கு சம்மரு விண்டரே இருக்கட்டும். ஓகே ரைட். ஓகே கைஸ், இது பக்காவா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு தம்ப்நெயில் போடுறதுக்கு ஜம்முன்னு இருக்கும். நேரா இருந்தால சைடு ஆங்கிள் தான் நல்லா இருந்துச்சு. நான் எடுத்த போட்டோவே நல்லா தான் இருக்குது. ஓகே ஓகே கைஸ், என்ன இருக்குது கோஸ்ட் 21 லெவல் போனால் இந்த மிஷின் போகலாம், 22 லெவல் போனால் அந்த மிஷின். ஓகேவா? இந்த டேலண்ட்ஸ் striking an enemy cursed by Crucio releases a projectile that curses the enemy nearby. ஊரில் போயிட்டு 200 ரூபாயா 1000 வச்சிருக்கோமா? இது நான் அப்புறம் எடுத்துக்கலாம். எனக்கு இதை யூஸ் பண்ண ஆசை வந்துருச்சு. எனக்கு இப்போ குரூஷியோ யார் மேலேயாச்சும் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். காட்டு பகுதிக்கு போய் யாரையாச்சும் அடிச்சு பார்க்கணும். இந்த குரூஷியை நான் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் நீ வீட்டுக்கு போறேன். ஒருத்தன் இல்லையாடா நான் அடிக்கிறது. இந்த இருக்காங்க.
What do you have in store for me this time? எங்கடா இங்க ரெண்டு பேரும் மேல இருக்கீங்களே எங்கடா இருக்கீங்க வா Hi, chalangla. Expelliarmus, Protego, Defender, Bombarda. இது நல்லா இருந்துச்சுடா. Bombarda. இது நல்லா இருக்குதுடா. இந்த மாதிரி நிறைய பேரை போட்டு அடி நடிப்போம். வாங்கடா பாய்ஸ். என்னடா கண்ணு தெரியல ஓல்டான் ஆடிக்கிறீங்களாடா அண்ணன் ஆடிக்கிறீங்க. Expelliarmus, Protego, Crucio, Defender, Bombarda. Expelliarmus. ஒரே விட்டு தான். There's a victory that came none too soon. இது என்ன கதை இரு பாப்போம். இலையை தூவி விடுவோம். கமெண்ட் நண்பர்களே பார்த்துட்டு இருக்கலாம். லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்க. அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் முன்னாடியே பண்ணிருங்க. இலையை தூவி விட்டோம். Expelliarmus. இங்க போய் என்ன பண்ணுறது இல்லையே. Revelio. Expelliarmus. Bombarda. Bombarda. போய் இதை எடுத்து அங்க வைக்கணுமா? Revelio. Wingardium Leviosa. Expelliarmus. Bombarda. எதுவுமே ஆக மாட்டேங்குது நீ. இல்ல. Depulso. இல்ல. ஒருவேளை ஆக்கியோவா இருக்கும். இது ஒருவேளை நெருப்பு. Incendio. அதுவும் இல்ல. ஒரு அங்கிருந்து அடிக்கணுமா? எக்ஸ்பெல்லியார்மஸ் தான் அவ்வளவு தூரம் போவோம். Expelliarmus. ஆஹா ஜி இருக்கீங்களா அன்ரியல் ப்ரோ? உதவி வேணும். Incendio. Expelliarmus. Depulso. என்ன பண்றது? Levioso. இதெல்லாம் இதுக்கு பயன்படாது. ரிப்பேர் பண்ணி பார்ப்போம்.
Reparo. இது என்னையா பண்றது? Revelio. இந்த கர்மத்தை தூக்க முடியும். Compulso. Studying Salazar Slytherin. செபாஸ்டின் வேற நோட் அம்சினா இருடா. Accio. Found something. Descendo. இல்ல வேலைக்காவல. Levioso. இல்ல. இதெல்லாம் வராது. காஞ்சிங் ஐட்டம் ரூம் ஆஃப் ரிப்பேர்மெண்ட் என்ன பண்றது? தெரியலையே சித்தர்லாம் விட்டுரும். இது இங்க இருக்கட்டும். ஆஹா, இது இங்க, இது இங்க, இது இங்க, இது இங்க. ஓகே, நாளைக்கு சாயங்காலம் 21 லெவல் போயிட்டு பட்டாம்பூச்சிலாம் அழகா இருக்குதுப்பா. Expelliarmus. Bombarda. ஓகே பாப்பா, நல்லா இருக்கு பாத்தீங்களா பட்டாம்பூச்சிங்களா? சரி ஓகே, இத்துடன் இந்த லைவை முடிச்சிட்டு நாளைக்கு 7:30 வந்துடுறேன் நம்புறேன். 7:30 வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். Hogwarts Legacy Part 10 தமிழ் லைவ் தான் 4Kல இருக்கும். நாளைக்கு வந்துருங்க. until that bye from your ever loving FlamerOpYT. குட் நைட் நண்பர்களே. பாய் பாய், லவ் யூ ஆல். Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no